नयाँ कोच अनि फेरि न्यू 2-3 जना नयाँ प्लेयर्स अनि सर्ट टाइममा प्रिपरेसन तर मोफेसलको गेम खेलेर बिजी स्केड्युलै थियो प्लेयर्सहरुको तर पनि वी आर सो एक्साइटेड इभन कोच पनि नयाँ भएर कोच पनि एक्साइटेड छ टिमसँग काम गर्दाखेरि सो वी आर एक्साइटेड होममा खेल्नु पाएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो बट हामी अवे फेस गर्दैछौँ एउटा स्ट्रङ टिमसँग अनि उहाँहरूले पनि मैले अघि भने जस्तै प्लेयर्सहरू हेरिटेज प्लेयरहरू 3-4 जना टिममा स्क्वाडमा छ भनेको छ अभियसली त्यो प्लेयर्सहरूले केही न केही त डिफ्रेन्सेस पाउँछन् स्ट्रङ टिम तर अब मेरो एक्सपिरियन्समा त्यस्तो भयङ्कर पनि टिम चाहिँ होइन अब तर हाम्रो टिममा प्रायः जसो अलिकति धेरै एक्सपिरियन्स प्लेयरहरू त छैन बट वी आर गिभिङ आवर बेस्ट भनौँ राम्रो छ नयाँ प्लेयर्सहरू पनि ट्यालेन्टेड किड्सहरू आइरहेछ सुभाष बम पनि एउटा हार्ड वर्किङ एउटा ट्यालेन्ट भएको बच्चा हो अनि उसले पनि एउटा इम्प्रेस गरेरै कोचले पनि सेलेक्ट गर्नुभएको छ एउटा स्क्वाडमा टिम सेप मलाई राम्रो लागेको छ अब रोहित पनि ब्याक भएको छ हामीसँग एटलिस्ट 2 डेज भए पनि ट्रेनिङ गर्यो लकिन पनि ब्याक भइसक्यो सो प्रोफेसनल लिग खेलेर अनि बाँकी सबै प्लेयरहरू त मोबाइलहरूको गेम खेलेर म्याच फिट त अलरेडी छ तर पनि बिफोर यो मलेसियाको म्याच भन्दा अगाडि सिङ्गापुरसँग खेल्नुको म्याच पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ तर गुड वी आर इन गुड सेप सर्ट टाइममा प्रिपरेसन तर मोफेसलको गेम खेलेर बिजी स्केड्युलै थियो प्लेयर्सहरुको तर पनि वी आर सो एक्साइटेड इभन कोच पनि नयाँ भएर कोच पनि एक्साइटेड छ टिमसँग काम गर्दाखेरि सो वी आर एक्साइटेड जति पनि कोचले सर्ट टाइममा हामीलाई ट्रेनिङ दिइरहेछ सबै प्लेयर्सहरूले त्यो जुन स्टाइल कोचको स्टाइल मजाले नै एडप्ट गरिरहेछ यस चेन्जेसहरू देख्नुहुन्छ तपाईहरूले पछि टिममा अब फाइनलिस्ट खेल्दाखेरि आई थिङ्क तपाईहरूलाई पनि अर्कै लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अफकोर्स अब साफ पनि आउन लागेको छ यो दुईटा म्याच पनि इम्पोर्टेन्ट छ अब 2000 हाम्रो 25 चाहिँ एकदमै अब बिजी स्केड्युलै छ त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति प्लस पोइन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ ब्याक टु ब्याक हामीले अब म्याच खेल्न पाउँछौँ आई विस बिफोर साफ पनि हामीले कुनै एउटा त्यहाँ पनि हामी लाओससँग त म्याच खेल्छौँ बिफोर साफ तर अझै त्योभन्दा साफभन्दा ठिक 2 विक्स बिफोर जति हामीले अझै एउटा सिरिजहरू नेपालमै खेल्नु पायो भने वुड बी रियली गुड फर अस जस्तो लाग्छ एडभान्टेज पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ प्रिपरेसन पनि वेल हुन्छ जस्तो लाग्छ आई विस अखिल नेफ्रो सङ्घले त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट पनि गरिदिनुहुन्छ भने मलाई लागेको छ अफकोर्स अब मेरो ड्रिम मात्रै नभएर सबै नेपालीहरूको ड्रिम हो अनि तर अहिले इयर बाई इयर कम्पिटेटिभ हुँदै गइरहेछ साफ च्याम्पियनसिप बिकज अफ मोस्ट अफ द कन्ट्रीहरूले अब हेरिटेज प्लेयरहरू लिइरहेछ इभन बङ्गलादेश भयो पाकिस्तान भयो श्रीलङ्का तर हाम्रो चाहिँ पोसिबिलिटी भएको छैन छ लास्ट टाइम पनि प्रिभियस कोच हुँदाखेरि पनि हामीले पनि ट्राई गरेको थियौँ यो विषयमा अनि अहिले पनि स्टिल वी आर ट्राइङ आवर बेस्ट कोचले पनि ट्राई गरिरहेछ हेरिटेज प्लेयरहरू लिनको लागि बट द सिचुएसन इज अब अलिकति हाम्रो चाहिँ गभर्मेन्टबाट पनि त्यो चिजमा अलिकति इजी वे छैन जस्तो लाग्छ अरू गभर्मेन्टले जुन तरिकाले कोअपरेट गरिदिरहेछ यो चिजहरूलाई मजाले उहाँहरूले कोअपरेट गरेर इजी वे बनाइदिइराख्नु भएको छ तर हाम्रो नेपालको सिचुएसनमा चाहिँ अलिकति लले अलिकति गाह्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ अभियसली सबैको ड्रिम भए पनि साफ च्याम्पियनसिप चाहिँ एभ्री इयर अब कम्पिटिटिभ नै हुँदै जाँदैछ लास्ट इयर पनि मोस्ट अफ द म्याच हामीले अवे म्याच खेल्नु पाउँदा दुःख लागेको थियो अनि यो म्याचको लागि पनि आई ट्राई माई बेस्ट होइन मैले इभन सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग गएर कुरा पनि गरेँ एट द एन्डबाट खेल्नु पाएन फेरि मलाई दुःख लागेको छ बट स्प्लिट भएको छ यो म्याच मलेसियाको हाम्रो अवे म्याच चाहिँ आई विस हामी होममै खेल्नु पाउँछौँ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ बाँकी रेस्ट अफ म्याच चाहिँ हाम्रो होममै खेल्नु पाइन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ यो इयर सो अभियसली अलिकति डिफ्रेन्सेस हुन्छ किनकि वान अफ द बेस्ट मलाई इन्भाइरोमेन्ट लाग्ने भने मलाई जहिले पनि सोद्धाखेरि नेपालको हाम्रो होम फ्यान नै हो झन् ठुलो टिमसँग खेल्दाखेरि होम फ्यानहरूको क्रेजले गर्दाखेरि एउटा 12 म्यान जस्तो बाहिरदेखि सपोर्ट गर्दाखेरि डेफिनेटली टिमलाई बुस्टअप हुन्छ सो वी मिस द्याट अभियसली एनएसएलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अभियसली मेरो
प्रायोरिटी चाहिँ बाहिरै जाने नै थियो। इभन श्रेयांशजीसँग कुरा गर्दाखेरि पनि फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ म बाहिरै खेल्न जान्छु, बट एट द एन्ड म केही भएन भने चाहिँ अप्सन भएन भने चाहिँ डेफिनेटली म आई विल प्ले भनेको थिएँ। अनि कुरा पनि आएको थियो फर्स्ट अभियसली मलाई अनअफिसियल्ली कुरा ललितपुर एफसीबाट आएको थियो, त्यस पछाडि बिचमा धनगढी एफसीबाट आएको थियो, बट खेल्छु नै चाहिँ मैले भनेको थिइनँ। एन्ड द थिङ इज मलाई चाहिँ के लाग्यो भने यदि इफ उहाँहरूको कस्तो लागेको छ भने मलाई एनएसएल चाहिँ प्रोफेसनल वेमा जानुपर्ने अलिकति प्रोफेसनल वेमा गएको जस्तो लागेको छैन मलाई चाहिँ। जस्ट भइरहेछ भन्दा भन्ने खालको मात्रै भइरहेछ। मैले श्रेयांशजीलाई पनि धेरै एडभाइसहरू दिएँ मैले यो चिजमा। हामी चाहिँ यदि फ्रेन्चाइज लिगलाई तपाईँहरूले एउटा प्रोफेसनल वेमा लानु सक्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ भनेको चाहिँ एकदमै गुड हो, आउने जेनेरेसनहरूलाई फुटबल प्लेयरहरूलाई पनि एउटा सस्टेन बनाउनु सक्नुपर्छ तपाईँहरूले, मैले भनेर एडभाइस दिएको छु। अनि अहिले थर्ड एडिसनमा जाँदाखेरि पनि जति प्लेयर्सहरूले पाउने चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क चाहिँ त्यो इन्क्रिज भएको जस्तो चाहिँ लागेन। अनि मैले त्यो एडभाइसहरू पनि उहाँलाई दिएको छु। आई विस त्यो फ्युचरमा फोर्थ एडिसनमा अझै बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ र अपकमिङ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ एनएसएलले गर्दाखेरि चाहिँ हामी वी वान्ट टु स्टे इन नेपाल एन्ड वी वान्ट टु प्ले फर आवर नेसन भन्ने चाहिँ एउटा त्यो खालको मेन्टालिटी चाहिँ बनाइदिनुहोस् भन्ने मैले भनेको छु। र मैले चाहिँ टु बी अनेस्ट भन्नुपर्दाखेरि मैले जति एक्सपेक्ट गरेको मैले डिमान्ड गरेको त्यो फिलफुल पनि भएन। एन्ड मलाई भन्दै थियो अनसोल्ड हुन्छ, मैले भन्थेँ मलाई मतलब भएन होइन। हाम्रो लाइफ भनेको प्लेयर्सको लाइफ भनेको लिमिटेड लाइफ हुन्छ। मैले अर्न गर्ने बेलामा मैले पैसा कमाएन भने के कहिले कमाउने भन्ने खालको कुरा पनि भयो। बट यस त्यही एडभाइसहरू दिएँ। म एनएसएल नखेल्नुको कारण चाहिँ फर्स्टली चाहिँ मेरो प्रायोरिटी चाहिँ बाहिरै जाने हो। एन्ड सायद अहिले नै त भन्दिनँ, एज सुन एज यो म्याच सकिने बित्तिकै म बाहिरै जान्छु। टु बी अनेस्ट भन्नु पर्दाखेरि थर्ड एडिसनमा आउँदाखेरि मैले फर्स्ट एडिसनमा मैले अर्न गरेको स्यालेरी र थर्ड एडिसनमा जाँदाखेरि चाहिँ स्टिल लाइक फर्स्ट एडिसन नै छ कि। सो आइ एम नट ह्याप्पी फर द्याट। अनि मैले चाहिँ त्यो चाहिँ एडभाइस चाहिँ दिएँ, किनकि फ्रेन्चाइज लिग भनेको इन्डियामा हेर्नुहोस् 11th एडिसनहरू जाँदाखेरि द डिफ्रेन्सेस वाज लाइक यति माथि गइसक्यो कि त्यो नै भएन कि हाम्रो चाहिँ ग्रोथ नै भएन कि हामी चाहिँ जहाँ छौँ एनएसएल त्यहीँ छौँ जस्तो लाग्यो। र मैले धेरै चिजहरू श्रेयांशजीसँग एडभाइसहरू गरेको छु। आई विस इन द फोर्थ एडिसनदेखि अझ राम्रो बेटर हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ, किनकि धेरै काम गर्नु मेरो एक्सपिरियन्स प्रोफेसनल लिग खेलेको बाहिर खेलेको भएर चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ यसरी गएँ भने अझ बेटर हुन्छ र प्रोफेसनल वेमा जान्छ जस्तो लाग्छ भन्ने मलाई उहाँलाई धेरै कुराहरूको एडभाइस दिएको छु। I'm ecstatic with the team. I heard lots of things before I took over the national team position, but the attitude and the commitment and the professionalism of the players has been outstanding. I've had no issues with nothing disciplinary, no attitude problems. The players have been fantastic, trained really hard, 100% effort, 100% commitment. We've had lots of positive team meetings in here, talking tactics, talking about how we're going to play in the upcoming 2 matches. So I'm very impressed with all the players. The selection process was extremely difficult to try to get to our final 23 players. I know a lot of experienced players missed out, but it's very clear that we have talented players in Nepal. I said that in the press conference before I began, but now after 13 days working with them, I fully believe that we have so much talent in this country. What I've done now is I've chosen the best 23 at the moment, and we'll go over to Malaysia and Singapore and put on very strong, aggressive and positive performances, I'm sure. Part of the excitement is to get these games completed and then get out into the country, see what other talent we are not picking up at the moment, but you see a lot of raw talent that needs nurturing, it needs encouragement, it needs a solid platform, curriculum, competition, and these players will rise to the top very quickly. So I'm very positive towards the talent base we have, and there's young players there that we are very good in a 1v1 situation. Our players are very technically good. It's now building on their football intelligence, their football education. They know how to work in small groups, 2v2, 3v3, 4v4, taking that up to 11v11. So there was a lot of great players that were in the first provisional squad,
that just a little bit of football education in terms of what's required in international football was a little bit lacking. And I said to all of those players, with more time, with more preparation, they all have a good chance to come back in for SAF Championship. Of course there's pressure. International football is results, but at the moment I'm not feeling it. Maybe ask me again on Friday night and it will be a different story, but I'm excited. I'm excited to see what the team can do in a big stadium with a big crowd, with the pressure that brings. But for me personally, it's a dream come true to be here, to be leading a country, to be travelling overseas, playing in a major competition, and I'm excited because I know I have a team that is capable of achieving things. So pure excitement. I can't wait for Friday night. Of course, results are difficult to predict, but in terms of performance, I'm looking for a very strong, aggressive, positive performance that we, without giving too much away, we won't sit back and wait for Singapore or Malaysia to come and break us down. We will be on the front foot. We've worked a lot in the training camp about us holding the ball for longer, maintaining possession, being dangerous at the right times. And the players have responded really well. So I'm looking for us to not be stepping back and accepting that the other countries are higher ranked than us. I've been really impressed with the players' attitude towards playing positively and attacking with some real intent to score. So you'll see us being in the game. You'll see us trying to do our best to keep the ball, which we will, and the addition of our overseas-based players, Rohit and Lakan, gives us a real quality in the midfield, along with our other top-quality midfielders here. So you'll see a strong performance. The result, football can go either way. We could play great and we lose 1-0. We could play terrible and win 2-0. So performance is the first thing I'm looking for. No, I'm focused on these two games, and that gives, for example, the Singapore game gives me a very good barometer for where we're at in terms of international football. To play a few friendly games here doesn't give you a true indication of where we are. So after Singapore and after Malaysia, we sit down and we make a new plan. Different opposition, Southeast Asia, a little bit different from South Asia. So we, like I said in my earlier press conference, I've got one eye on the next week, and this eye is on SAF and beyond and beyond. So for now, just these two games. We come back, we reassess. I'll make a good report for AMFA about what we've done in this training camp, and then we start to look at SAF. If you promise me that you won't send this out to Singapore and Malaysia, then I can give an honest answer. I'm not going to give too much away. I will play the team that I think can get a result against Singapore. There's a few players I'd like to look at in this kind of situation, international friendly. There's some players I know what they can do at that level. So it's a mix of both. We have the luxury of 6 substitutes, so I can experiment a little, but always about the result. 6 months, I see, again, we can talk about 6 months on a calendar, but for me it's about the days that I'm with the players. So 6 months and no training camps won't make any difference, but 6 months with good training, with opportunities to see the players around the country, to have a good intensive preparation with the players after the Super League, for example. Super League finishes at the end of April, I believe. If we can get a very good, solid preparation, there's a very strong possibility we can go and win SAF. And I say that with a lot of confidence. That's my own feedback from watching previous internationals from last year, like JanataTelevision. I know Kieran also been training, haven't been playing. So those kind of players are crucial to what we're trying to do, and we've had a very intensive 2 weeks here. We've done 20 sessions in 13 days, so I've put a lot of pressure on these guys, the experienced players that maybe haven't been playing enough club football. So we've really overloaded
the tactical and football conditioning side of preparation. And of course, if I didn't believe they weren't up to standard, then they wouldn't have been selected. So I trust that those guys, they have the professionalism that they've stayed in good condition, and they've integrated and come up to speed very quickly. So no, it's all been, like I say, everything's been based on my opinion. I said before, social media, I don't have it, so I don't know what's going on outside of my head and the pitch. So it's just been me and the players. All the decisions are mine. I think it's important that as a head coach I take full responsibility for the good, the bad and the ugly.